Fear over electoral rigging rocks Zimbabwe as the country... Yesterday, after listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiation, Staff of Laparanda Hotel, former Sheraton in Beaufort this morning embarked on a demonstration demanding pay rise and better working conditions. UTG graduates to bring needed changes in the country. He advised them to ask themselves rather what they can do for the Gambia and not what the Gambia can do for them. Some 35,000 Nigerians have fled from violence into Cameroon due to the persistent attacks from Boko Haram, United Nations humanitarian agencies reported. Venezuela's envoy to the UN has warned the US that the people of his country are prepared to resist any possible military intervention. These are the headlines, more coming on your way on the wall today. It's 8:30 p.m. in Istanbul and 9:30 a.m. in Washington State, 17:30 GMT here in the Gambia. Good evening. You're watching The World Today on Eyeafrica TV. We kick off with our first story. Staff of Laparanda Hotel, former Sheraton in Beaufort this morning embarked on a demonstration demanding pay rise and better working conditions. The aggrieved staff and their working conditions are unbearable and not fair. The staff assembled at the hotel gate with impressions that they wouldn't work until the management resolved their demands. Al-Hassan Sise gives us more on that. Staff of Laparanda Hotel, former Sheraton in Beaufort this morning embarked on a demonstration demanding pay rise and better working conditions. The aggrieved staff said their working conditions are unbearable and not fair. The staff were assembled at the hotel gate with impressions that they wouldn't work until the management solved their demands. The staff demanded for a pay rise, job security, unnecessary termination of contract without due process, expired contracts be renewed, procedures of seeing doctors should be reviewed, and reinstatement of the SAC staff. Speaking to Eyeafrica, the leader of the demonstration, Yankuba, said they want the management to treat them fairly with proper contracts. He added that the staff are sacked on baseless reasons and staff are on constant monitoring. He continued they are always scared in executing their work because of too much iron on them. I worked in this place for 12 good years. Yeah, and every contract, the contract remains the same. We see to read that we don't want this. We have to take step on this. The salary have to be increased, and unnecessary sacking of the staff must also be stopped. This is why we all out to say something about this. And we all have to be treated equally. The staff have to be treated equally. Definitely, which is not happening here. One of the dismissed staff, Edward, said his dismissal was baseless. He added he was invited to a meeting for the first time with the top management. In the meeting, they were served with a paper that they should explain the reasons for the high cost. He added his role as a receiving clerk wasn't to know the cost, but rather to check the quality of the products. Anyway, it's true. Yesterday, I received a call in the afternoon that they are going to demonstrate for the right of the
unfairly dismissal of some of the staffs. My dismissal was baseless because I came to work and I was being called for a meeting for the first time, and we were there with the top managers there, and GM served us with a paper that we must explain why the cost is high in the month of December. And I was sitting beside the purchasing manager. I asked the purchasing manager, then after the purchasing manager, he asked me, what can you say about the cost being high in the month of December? I told him, my role as a receiving clerk, when things come, I have to leave the office, come and confirm them. I'll look whether it is quality or not. And then he said, what can you say about the cost? I said, I have no idea because it is not my role. I will not be in a better position to know about the cost being high. Now, he told me, please hand over your office key, and when your service is over, HR don't renew his service. To my amazement, so I was surprised why he should do that, because he should know the people that he should ask the question. Being a junior staff, I will not know whether the cost is high. I'm not, let's say, the one controlling the cost. The manager of Kairaba, Mr. Yenaldo Yamri James, said they already have all the demands of the demonstrations on paper and they will report it to the headquarters. He added they cannot solve the problem in few minutes and they need time to work it out. He urged the demonstrators to go back to work. They will come up with resolutions by the 19th of this month on the points raised by the demonstrators. Take note, is people from the government here, all. We say, of course, we need to report all the things to the headquarters. We no can fix in 10 minutes or 2 hours, nothing. That is why we put an appointment from 2 weeks, the 19th from this month. 19, yes, we're coming back. We discuss what we can make immediately, what not, we put a date. It's already done, all the things. The only what we need is come inside, work again, and in 2 weeks you have the first answer and the date from all the points you put it in the paper. That is all. Meanwhile, after discussion, both the management and the demonstrators finally agreed that they will cooperate for 2 weeks to give the management time to come up with the first-hand information on the highlighted demands. The leader of the demonstration finally urged his colleagues to go back to work and wait for the appointed date from the management. Reporting for Eyeafrica TV, I am Alhassan Sise. Turkey will provide around $5 billion in loans for the reconstruction of Iraq. The Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said, "We will provide $5 billion credit," he said, adding Turkish credit business people will utilize this loan for their projects in Iraq. Cavusoglu added that they have already begun coordination of these works for the reconstruction of Iraq. The top diplomat added that he is set to visit both the Iraqi capital Baghdad and Erbil, the administrative capital of Kurdish regional government. President Recep Erdogan will visit Iraq after local elections in Turkey slated for March 31st. In 2017, Iraq was Turkey's fourth largest export partner according to the foreign ministry. Turkey's bilateral trade volume with Iraq declined from 2014 to 2016 due to the security problems in Iraq. In 2017, this trend has been reversed and the bilateral trade volume has increased, and Turkey is expecting the trade volume to reach over $12 billion in the upcoming years. Venezuela's envoy to the UN told Anadolu agency that the people of his country were prepared to resist a possible U.S. military intervention. Ambassador George Valero said the Venezuelan people are totally prepared for any military aggression by a foreign country, accusing the U.S. of creating a Vietnam-like situation, referring to the nearly 20-year U.S. war in Vietnam. Asaja Sambu files in this report. Coming up after the break, President Adama Barrow has challenged the UTG graduates to bring needed changes in the country. He advised them to ask themselves what they can do for the Gambia and not what the Gambia can do for them.
Welcome back. We remind you that you're watching the World Today Evening Bulletin. Let's now take a look at the remaining stories. The Chancellor of the University of the Gambia, President Adama Barrow, has challenged the 681 graduates to ask themselves what they can do for the Gambia, Africa at large, and not what the Gambia can do for them. President Adama Barrow made this at the 11th convention of the University of the Gambia at Q City. He, however, congratulates the graduates for the great achievements, describing them as the cream pride of the nation, the anchor on which the government rests its hopes for a better future. Sajo Sambo gives us more on that. The Chief Chancellor of the University of the Gambia, President Adama Barrow, on Saturday challenged the 681 graduates to ask themselves what they can do for the Gambia and Africa at large, and not what the Gambia can do for them. President Barrow made these remarks at the 11th convention of the University of the Gambia when it graduated 681 students from the different fields of education. A joyous celebration that marks the end of one journey and triggers the beginning of an important journey. The journey of life, often characterized by uncertainties, challenges, and fierce competition. Also, the graduation prepares the students to arm themselves with the time-tested weapons of self-confidence and determination and a positive attitude and mindset at all times. However, President Barrow congratulates the graduates for the great achievements, describing them as the cream pride of the nation, the anchor on which the government rests its hopes for a better future. President Barrow said the overall goal of acquiring a degree he believes is to help transform society using the knowledge and the skills acquired from university education. Therefore, the burning question on the hearts and minds of all graduates today should be, what constructive change can the graduates bring to this nation and the world at large? The overall goal of acquiring a degree, I believe, is to help transform society using the knowledge and skills acquired from university education. Therefore, the burning question in the hearts and minds of all graduates today should be, what constructive change will I bring to this nation and the world at large now that I have earned this new qualification? You are no doubt the potential experts, future leaders, next generations of solution providers in various aspects of national life. I therefore challenge you individually and collectively to do everything possible to contribute your part in building a strong nation that can stand high and be proud among the community of nations. Process of engaging all citizens in building social cohesion, economic prosperity, and political stability in an inclusive and democratic way. Government and its structures and all citizens have a stake in and a duty of actively and effectively participate and improve the process of nation building. In other words, all hands must be put on deck to bring about the desired changes. The theme for this year's in all wars, all hands must be on deck to bring about the desired changes. In conclusion, President Barrow pledges that his administration will continue to provide a necessary support and enabling environment for the university to grow, excel, and achieve its noble cause. I also commend the staff and students of the university for their cooperation with the council and the management in making sure that the university is consistent in working towards its vision of being a top-rated university in Africa and in the world. I pledge my administration will continue to provide necessary support and the enabling environment for the university to grow, excel, and achieve its noble vision. The graduates to be job creators and not job seekers. The weight of burden and pressure will lie on his government to provide jobs for the demanding routine of job seekers. Reporting for the news, I am Sajo Sambu. In Senegal, campaigning has begun for presidential elections ahead of the first round on 24th February.
5 candidates will contest the vote, including incumbent Macky Sall, but 2 prominent opposition figures have been excluded. Thousands of supporters of both bad politicians have staged protests in recent months calling for fair and transparent elections while challenging the impartiality of the Justice and Interior Ministries. President Sall, 57, was elected in 2012 as head of state of one of West Africa's most prosperous and stable countries. Senegal's Constitutional Court on 20th January confirmed a list that barred former Dakar Mayor Khalifa Sall and ex-minister Karim Wade from the elections because of convictions for misuse of public funds. Some 35,000 Nigerians have fled from violence into Cameroon due to the persistent attacks from Boko Haram. United Nations humanitarian agencies reported the refugees left Rwanda following the recent withdrawal of the multinational joint task force which came to secure the city after an attack on 14 January. The terrorist group of Boko Haram has been active in northeast of Nigeria for over a decade. Thousands of people, not just in Nigeria but over the border in Cameroon and Chad, have been killed, many summarily executed. Let's take a look at this insert. Challenges, but we bring in more people, and we are, just to show you, I mean, my colleagues have been able in a very quick time to make a calculation, and I can tell you within the coming 3 months for the emergency we will need approximately, let's say, between $10 and $11 million. It's very clear that the people who came really had no choice. They've talked to us about being repeatedly attacked and fleeing and going back and fleeing again. Some of them said 5, some of them said this is the 10th time that they seek refuge in Cameroon. So I think it's important that we understand they have no option, and right now this is where they need to be if they want to stay alive and be in safety. Well, viewers, that's all we have for you on the World Today Evening Bulletin. For more on these and other stories, log on to our website, Eyeafrica.tv. I am Fatmata Jaju. Stay tuned. Up next, Best of the Gambia with Senabu Mariana. Fear over electoral rigging rocks Zimbabwe as the country. Yesterday, after listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiations, why it is our diocesan patron feast day is because the Cathedral of Our Lady of the Assumption is dedicated. Do not have it in their mindset or in their psyche that we are playing against Algeria. Banjul la nga dem terminal marché garage bu ko len ñun
suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu réew la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee. dëgg la suñu dëkk la ñun ñoo ci war a taxaw kaatong ba pakaw koy na dem ba kaw na ku ne participate flag bi naaw sa kaw xewal yi taw amul dellu gannaaw waay suñu di gas ñe di suul dara du mun a kul bul bale sa kër jël mbalit sànni si mbedda bi magum jëma yoral loolum seben si mbedda bi public smoking ak yeneen xeetu pollution feyal sa cigarette bi yaa ma pollution bushfire bi bëri na nit nañ solution deforestation war nañ di ko moytu comme Yankuba Sahong kana yiroli kuntu ana patriot si ñëw leen ñu gën a all out yeah su si ñëpp jàppee dinañ si génn no doubt suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu réew la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee bu ñu defarul kenn du ko dee. man ngeen bu naani taliba pour kuréel Gambia képp kuy doomi réew mi lii de war na laa dañu fàtte yëfi loolu nga xam ne ñu ni neen laa ndax réew mi suñu réew laa su baaxee ñun la baaxal jàmm ju ñu àddina si xamee bu ñu ko kenn yaaxal li koy doxal lañu soxal ay du yem ci bopp borom bu ko kenn ñaan booral li xewoon fële ci Rwanda war naa doy ay ëpp na xëccët bi dafa doy ëpp na lan moo tax ñu ni neen di bañante mel ni du neen hatred fes fidèle ignorance dañu tardel fexe leen ba bàyyi ci xel te di moyta ndëkk lu nu mel jéem a raxas xol yi xol intérêt si réew mi bàyyi tribalisme jox liggéey ñu ko yellool te bàyyi népotisme jammoo bennoo bu kenn kennoo nenu labal suñuy meloo lu ñuy xëccoo amul solo suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu réew la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee. Hey yo, the secretaries, lawyers, doctors and teachers, farmers, plumbers, the fishermen and welders, carpenters, scholars, the nation builders. You better build this land. Do you understand? When we're ready to make it, we'll be building the nation with the real formation. We don't need corruption in every occasion. Let us build the nation. Sacrificing for the country, more illegal. Don't be corrupt in your office. Bon remi do them. Look at Jamaleka Namawara don't sunu hair. Amut Hajak Sen and Yepa represent. Let us come together, develop together, build the land together. Ready for whatever, backwards never. I'm ready to make it. Together we'll make it. Suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu réew la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee suñu dëkk la bu ñu defarul kenn du ko dee.
asalaamaaleykum fii si Eyeafrica TV man la seen xarit Zeynab nekkal leen fi rek si seen weekdays entertainment programme bi nga xam ne fii si Eyeafrica rek ngeen koo amee Best of Gambia Best of Gambia nekk entertainment programme bi nga xam ne dina fësal képp ki nga xam ne yaa ngi si entertainment arena bi yéen a ma gën a xam ma nekkal leen fi rek si biir kër gi jox leen music videos yu rafet faral nañ di am nag guest bi studio bi waaye tey amuñ guest waaye amal naa leen comme nu ma leen ko tàmmalee di defar rek couple of beautiful videos yi nga xam ne fii si Gambia bi lañ koo defaree di ko producer fii si Gambia bi waaye ba léegi rek may jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan afu waaye mën a nekk may nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi toog sa kër di ñu seetaan through Invivo wala Wazi TV maa ngi leen a nuyu di leen santa ba léegi rek ma jaajëfal ñooñu ñi nga xam ne ñu ngi si Facebook live bi di ñu seetaan saa su ne di ànd ak man from 6 to 7 from Monday to Thursday maa leen a jaajëfal di leen wax ne foo leen ko jàpp foofu la jàppal leen ko fa rek tey nag nu ma leen ko waxee amuñ guest bi studios bi waaye maa ngi leen amel couple of beautiful videos ñu dem ak The Builders Never Give Up den ñu ñëwaat. Hey. Oh, yeah. Sek nengi mba. Sakayang lembay. Mengu yo fike. The Builders. Abu kono. Yàlla du teg jàmm lu mu attanul te lu ñu teg sax dafa jafewul dafa fekk ni ñoo barewul no never give up no never give up yeah never give up oh si Yàlla jabi foofu moo tay just stay with your belief yeah and never let nobody deceive you no balman satala wona na makoronto dunia single jamfata mo mala bedana min kane fandon kuton ko e minte kuneto jinja doyna boron xel ñepp xamni lolu ni de heya jom ni bi akom ñepp jatte fa jaar lu tass yaaka jama pexem yalla dogalam do xal jamba def ci naaj bu tanka bum la taxa delo gannaaw moy lu gën ci yow bay li dem nekul lu ñaaw maxi mike maxi moto bi koy wato DJ ci ndaw koy kana fu lolé bendi never give up no never give up yeah never give up oh si Yàlla jabi foofu moo tay just stay with your belief yeah and never let nobody deceive you no oh jonka na si mi nga xam mi nga xamul mi nga gis mi nga gisul jàpp te bañu bàyyi rek mooy ndàmb kon ci lépp loo yëngu bul ci découragé no i booy ma daan wax naan nañ dem buñ ragal oh buñ ragal yeah buñ ragal no je jamais abandonné yeah buñ ragal góor Yàlla du ragal góor Yàlla du ragal ah yeah never give up no never give up yeah yeah never give up oh si Yàlla jabi foofu moo tay just stay with your belief yeah and never let nobody deceive you no oh jonka na pusi max nañ dem buñ ragal saliwa buñ ragal Abdoulaye Mustafa Mohamedo Jola boy Ducha las
Never Give Up, the soundtrack of The Builders. The Builders nag nekkoon na ñoom ñetta ba léegi ñu ngi jooy kooku di E-boy noppaguñ mel ne E-boy ñu leen a wax rest ñu leen a jaale si E-boy di leen wax rest in peace E-boy. E-boy nekkoon ndaw si seen biir nekkoon rapper ak seen biir ñoom ñetta la woon comme nu ma ko waxee moo nekkoon seen rapper bi foofu noonu seen biir waaye yàlla jël na bakkanam last year ñu di leen jaale di leen wax rest in peace E-boy ba léegi di jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi eewoo Abuko comme que ñooñu waa Abuko lañ maa ngi leen a nuyu di leen santa ba léegi suma Facebook xarit yooyu noonu nga xam ne ñooy ànda man from 6 to 7 ma wax leen ne foo leen ko jàpp foofu la jàpp leen rek téya baay di nuyu kooku di King Cash Basara Dramé Ibrahima Cissé Roné Danso Alaaji Keita maa ngi leen a nuyu di leen sant di leen wax ne rek foo leen ko jàpp foofu la ba léegi ma doxantu ba Amérique nuyu suma gaay yi waa Rhode Island kooku di Aïssatou Gueye ak Amina Konté ñu ngi toog rek di ñu seetaan di jaajëfal tam kooku di Sukay Gueye du ma fàtte di lay bëggee saa su ne di nuyu kooku ki nga xam ne jigéen bu mën góor la kooku di suma yaay Yaamu Ndaw Gueye Aji Gueye Fatou Gueye maa ngi leen a nuyu di leen sant di leen wax ne foo leen ko jàpp foofu la jàppal leen rek bañ a bàyyi ba léegi ma doxantu di nuyu waa Germany waa Italy di nuyu suma xarit boobu Juma Silla mooy ànd ak man from 6 to 7 di ma bëggee rek saa su ne ma wax la ni ma bëggee ni ko raw laa la bëggee te fii laa la def bi si fii si biir xol bi di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi juddu February maa ngi la wax happy birthday in advance di la wax happy belated birthday di la wax happy birthday tamit maa ngi leen a nuyu di leen wax ne rek foo leen ko jàpp foofu la ba léegi ñu dem ak Baye Babu Fahas ak Barhama den ñu ñëwaat. gaaw ci ataaya ji yow xanaa xamoon ni ataaya loo gone sukur rek a des waay déedéet waay man alaamu salaamaaleykum tons yow góor ñëwati nga sama kër gi de yàlla naa yaaga di ñëw góor Fahas dance competition bi ñëpp yow la ñoo xaar yow amoo jom pare nañ yow damoon nga fi del ci aj ba ca kaw léegi nag baxatuñu dara yaay yoo yaay nee nga da ngay faxas yow ku bon nga ndax yow da nga Baye Babou waaw na ngeen def di ngeen ñëw si dance competition bi yéen rek laay xaar góor yow rek laay xaar dëkk ci lu bon yaroo ci bon màggee ci bon toppal noonu di bon àdduna ngoog yaa ngoog nag doxal nga dem faxasi bu dee faxas rek mooy àdduna dina leer jërëjëf waaw yow nag leen bés bu ma la gisee ci faxas bii bi dee dama lay raatale baax na kala ñu faxas dem ñu ànd bokku lang bu kenn sedd na ñëpp ànd bokku tàng ñu ànd faxas jaxas tamati ndiga yi bale ci banque mene feccal ba kenn laala fecca bu nekk am na bot bii doo ko jànga you have to born with this shit pour maak yow ñu langa duma dee lekka jaxatu waaye su la neexee tamma fu loo tax nga okatu comme kuy eeg de jam la kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas jos seeg bañ rek mu ñagas bu ko fecca di sega jàppa si sa ndiga bul rus ma ne meer bi ñëwut ñetti yoon la nag doo rëcca jël loxo yu biccax ni kuy bugg a jàppa biccax jos dansin di ko téyax moo xam lu ko neexee sega dafa suri man duma ko jege na ko jël si kon su ko paree attaque xoola bii kase ñetti yoon la nag ndaw xare bu si nag fa xoj sa ndiga ndab li si digga laa diba li ba saaf la kon soo si liba naa ba ngokaa naa si la andal looy ragal jege sil bala kenn randal ñaawoo desa gennaaw bandak fu la nee na lal fasa basang xuli ko ci di maata tuñam mu ngi di ma xool si kanam dafa xew fa xasafi pëndal fo gasul bala kenn xatal ba xalal teg ko si gaas li ko dog yombut di caas suma diggante ak xale yi dafa saf li kuy toog a waas two steps doo miir ba gëlëm mënuloo kenn du la yëndem day leer dara du fi lëndëm sideways di kuy fecca sekeem kala ñu faxas dem ñu ànd bokku lang bu kenn sedd na ñëpp ànd bokku tàng ñu ànd faxas jaxas tamati ndiga yi bale ci banque mene feccal ba kenn laala kala ñu faxas dem ñu ànd bokku lang kenn sedd na ñëpp ànd bokku tàng ñu ànd faxas jaxas tamati ndiga yi bale ci banque mene feccal ba kenn laala kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo
faxal ci xar si digga bi moom bugul benn bu dut bi xam na kuy doba ci gëna gi moom fi mun jox ko ndam sax ak ñoñam ba si askanam bi ma wan kanam wonal suba faxal yoon bi gudda ku ne aw sa yoon ku ko weddi nekk xar sa fay rek mooy jox la ngooñ ba si kaw a kaw ma aj ko ku ko aji dig ma tooñ bit ba ma jege ba naj ko du sey rek am si doom ku la teree lobal yëgalal ni mbesi buy tobal su la neexee taan bi nga bodal suñ xol yi nga dugal di ñu bégal pile kenn du la poos suñ biir yambar du fi soos dañ metti te sa xor noos su la neexee la tel joos comme boo comme kaa ci kali dox tamaan bi tag ci kali maan bi jub ni benn tali doo ma dab sori dama gaaw ni bal buñ fetel am samsung ñi alcatel kala ñu fakas dem ñu ànd bokk lang bu kenn sedd na ñëpp ànd bokk tànk ñu ànd fakas jaxas tamata liggéey bale ci tànk mën a feccal ba kenn laalo kala ñu fakas dem ñu ànd bokk lang bu kenn sedd na ñëpp ànd bokk tànk ñu ànd fakas jaxas tamata liggéey bale ci tànk mën a feccal ba kenn laalo kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy focus jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy focus jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy focus jos seeg bañ rek mu ñagas kay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy focus jos seeg bañ rek mu ñagas kooku Barhama la featuring Baye Babu si Fahas ok ñuy nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan gars yi ñu ne Baye Babu mu ne man Samsung laa ñii Alcatel mel ne ren ba léegi rek man iPhone laa ñii 3310 may nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi juddu si month of February bi di la wax ne happy birthday in advance rawatina kooku di Masere Diop di ko wax happy birthday in advance ak Adama sun caati kër gi Adama maa ngi laa wax happy birthday in advance ba léegi du ma wax February ba jeex te tudduma kooku di Baye Aboubacar mu ne ko andi 16 yaa ko moom kooku di Baye Aboubacar sama chéri kooku sama borom kër sama alaaji as ma jël ko rek def ko fii bañ ko bokkaa kenn maa ngi laa nuyu di la santa di nuyu sa bépp xarit ak mbokka di nuyu kooku di Sayba Jawara Maaju Samba Abdo Ali maa ngi leen a nuyu di leen jaajëfal di leen wax ne ñu jàpp ko fa rek fa leen ko jàpp foofu la ba léegi duma dem fekk nuyu ma kooku di suma garmi bi Modou Garmi Diouf Modou Diouf nama naa la torop wéetal nga ma si office bi gaawal nga ñëpp si nama naa la torop ba léegi di nuyu kooku di suma manager boppa bi di Sweet Jaaj Naar maa ngi laa nuyu di la sant di la wax ne foo ko jàpp foofu la suma manga Aboubacar Manga kooku suma doom la maa ngi laa nuyu di la sant ba léegi duma dem fekk jaajëfuma kooku di Sadio suma góori boppa bi maa ngi laa nuyu di la sant di la wax ne foo ko jàpp foofu la rek ba léegi you can still send in your text messages wala contribution Best of Gambia la rek from Monday to Thursday ak seen xarit Zeyna from 6 to 7 jàppaleen ko fa ñu dem ak kooku di Ses Ngom duma la bàyyi ñu ñëwaat
ana xale yi ba kaw beral ma daj lam la ca daj bëggal ma daj lu ma ci fekk ma ne ca yàcc jangan ni di ko coow may fiir bés mu gestu ma ni mu bul faale yow la tànn jaar-jaari bari ni ñëw loolu waxatuñ ko waay li ma neex ci moom teg na ma suma place wala li mu kenn cey loolu léegi-léegi ma tembe ni bu gàttuma mu mel ni day ñaan lu mu manqué mu jaaxal may laaj mu ne ko ses bul bàyyi man tam mel ne suma fans rek fa leen ko jàpp foofu la bu leen bàyyi benn yoon ba léegi may nuyu kooku di Goldfinger mu ne am watching from Finland maa ngi nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi eewoo foofu di Finland Goldfinger mu ne moom indi new gam music videos of 2019 inshallah wax naa leen ne képp ki artist wala promoter mun ngaa indi sa song fii si studio wala nga message ñu si Eyeafrica inshallah dinañ la fekk ba foone ñu jël sa music video wala képp ki nga xam ne bëgg ngaa toog fii si biir plateforme bi bokk ko man ba léegi mel ne la mun nga maa send in message si Eyeafrica suñ Facebook mun nga ñoo message daal dinañ la fekk foo nekk jël sa music video wala waxtaana yow nu ñoo try pour indi la si studio bi because Eyeafrica Best of Gambia dara jógaluñ ñu lu dul di fesal képp ki nga xam ne yaa ngi si entertainment arena bi wax naa la ak fu waaye mun a nekk ak loo munti doon yaa xam ngay woykat di feccakat di bërekat wala sax modèle ba léegi su ma ne feccakat su ma xel day dal ñu di Afri Divas maa leen naa jaale kooku di Mariama koo xam ne ñàkk na bakkanam si weekend bi maa ngi leen naa massawu si ñàkk boobu noonu ngeen ñàkk seen doomu ndey kooku di Mariama di jaale kooku di Electra tamit di ko wax ne fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee di ko ñaanal daal ba léegi maa ngi nuyu kooku di Madiba Sané ak Ibrahima Diaby di nuyu ba léegi rek yaay si di boy kooku di Sukay Gueye duma tayi di la jaajëfal kooku suma niti boppal la ñëpp xam nañ loolu ba léegi may nuyu kooku di Pasara Dramé tamit saa su ne daf di bëggee lii di programme bi ba léegi maa ngi jaajëfal kooku di Mariane si biir kër gi Namori Tarawale kooku di sun bossi boppa ñu ngi laa nuyu di leen santa di jaajëfal rek kooku di Baseeni maa ngi laa nuyu di la santa di la wax ne jàpp ko fa rek nekk xale bi nga xam ne si kër gi fii lay xëyee si wàccee school rek mun si biir kër gi di la wax ne foo ko jàpp foofu la di nuyu kooku di Moussa Kanté ak Lamine Sombode waaw ñooñu laa am pour nuyu ñeneen ñi nag xaw ma si ñoom dara ba léegi may jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaata bi ak fu waaye mën a nekk True in Vivo wala Wazi TV maa ngi laa nuyu di la sant di la wax ne foo ko jàpp foofu la Eyeafrica la Best of Gambia fii si biir kër gi from Monday to Thursday 6 o'clock ba 7 o'clock ba léegi rek woy bu may indi nii maa ngi ko jagleel képp ki nga xam ne yow xam nga ne bugga nga because dama ne ku bugga rek ay fiir di ko may kooku di Sweet Jaañaar nga xam ne dafa fiira bi ba wow koŋ woy bi yaa ko moom jëlal yaa ko moom ñu dem ak Nova fiir ñu ñëwaat si kër gi buñ fi ñëwee rek mu gën a neex.
boole leen na ci ñawkat bi ci koñ bi boole leen na ci moo tax fu ma jaar 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 mu loo hatima fu ma dem 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 mu loo hatima fu ma jaar 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 mu loo hatima fu ma dem 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 mu loo hatima mooy fiir mooy fiir mooy fiir lii mooy fiir mooy fiir mooy fiir mooy fiir lii mooy fiir si is jealous maanaam dafa fiir da boy got fans mu ne ku ma xool miir te kat di ma garde ni yaay ak liir man nit maay mooy tund jigéen bu biir bugga lu baax moo tax muy fiiree di ma toppa ni kuy daw riile kool mu jël tex mu riit al suma kaw comme mu riit óoluwul ma ni riikati ñuus wala sax ku den tax jën muus fiir la def ba du lekkalu sedda tànga jil comme xeexi mbedda afro wave suma noppa ni ndox baabu ak nova éeg di si dox dëkka ak ku fiir nag du lu yomba comme fari promota mbaa fiiruloo yéen mi seetaan mbaa fiiru leen nu waaye ko mu ne fiir la def ba du lekka lu sedda tànga jër mel ni xeexi mbeeda yéen a ngi dégg loolu kon kooku fiir na may jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi fiir rek waaye du ma ne fiir foog naa xol bu bëggaay fiir ku la bëggul moom xamut si yow dara lum la bëgga moo tax muy fiir di la wax ne bàyyi leen fiir bi tamit fiir bu ëpp bi tamit foog nga ñàkka fiir bu ëpp bi tam baaxut fiir bu ëpp baa ngee tas sëy fiir bu ëpp baa ngee tas kër fiir bu ëpp baa ngi tax nga ñàkk li nga xam ne yàlla dénkoon na la ko ba léegi may wax di jaajëfal kooku di Xadi Dramé Xadi Ndey waaw maa ngi laa nuyu di la sant di la wax Xadi jërëjëf di nuyu rek képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan afu waay mun a nekk mene maa ngi nuyu Alaaji Jaabi mu ne nice Gambia Madiba Sane mu ne suma sister thank you very much from Dubai ba léegi maa ngi nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi eewoo Dubai su ma ne Dubai rek suma xel kooku di Ayuba Jaabi la moo jàppa kooku di suma chéri boppa suma rakki góor suma góor la kooku di Ayuba maa ngi laa nuyu di la sant di la wax ne jàngal rek soo jàngi soo ñëwee rek mu baax Aboubacar ang laa xaar ba léegi maa ngi jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi ewoo foofu di Italie rawatina suma xarit yooyu noonu si Napoli ñoom Evra ñoom Osbury maa ngi leen a nuyu di leen sant ñoom Ibe bi suma xale yooyu noonu ñoom Charles maa ngi leen a nuyu di leen sant ñooñu suma góor yi boppa lañ suma childhood friend lañ ba léegi ñu ngi jàppate ya baay ba léegi maa ngi nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi si Facebook bi di ñu seetaan comment nga comment loo maa ngi laa nuyu di la sant di jaajëfal képp ki nga xam ne tamit bàyyi nga sa soxla jàppa si lii di Best of Gambia mel ne la Best of Gambia fii si Eyeafrica la moo xewee from Monday to Thursday ànd see man mi seen xarit Zeynab from 6 ba 7 ma indil leen Best of Gambia suñ ne Best of Gambia bàyyuñ dara lu nekk lañ laa indil fii si plateforme bi ba léegi ñu dem ak kooku di Diha di taalin ñu ñëwaat. Wow. Darling, di malemu, musudolemu, akama famalo, lunkira tata, wula kono wula bakono, lonyi nola, anisambale benaje.